Hello Loite, how are you? Kansubire mwena muli bulungi. Eno video you watching until the end kubanga ogenda kusubwa akasabo kanyama. Yes, tugenze wa UK. Yes, muje baliko mwenna gye muwangaira kasubire muli bulungi. Ennaku zino nkola videos nga zinyumira because you also watch the videos. Anyway, olunaku lwaliro ngenda batwalako e UK. Wobanga oyina mukwano gwoyo ng'amaliriza senior 6 naye nga tamanyi obanga agenda kumalira abanga oluusi yatula this year nga results zigenda next year. Njagala olunaku lwaleero olabe tugenda kukola tutya omwana ono agende ku university bagiyita batya Cardiff University. Ojja genda oteeke mu www.cardiffuniversity osobola n'oteeka mu Cardiff University. Anyway, kambalage saagala nnyo kwekooya, saagala nnyo kulandaga twanguwe. Anyway, gundi bwetyo weefaanana. Gundi eno bwetyo naye okulagako ku Cardiff kati nsobola okuwandikirako wano Cardiff University kati nga woogiraba bwe bati osobola okugiraba efaanana etya. Abannayuganda Cardiff University mugimanyi, olaba bwefaanana, olaba weeri. Abantu abasinga temufaayo biki naye bonna bwetyo weeri, abaana baabo biki. Njagala nnyo mbagambe nti ebiseera ebisinga igwe okuyingira ennaku zino e UK ewa ogenda kuyingirira mu through study route. Yes, ngenda batwala mpola olabe how Cardiff University looks like. Ogiraba ndowooza olaba like osobola okugiraba n'ogamba wow awantu waki wali walungi. Anyway, fefe nnyini ndowooza obalaba gundi zaabwe olaba ndowooza like it's really beautiful. I think buli muntu yenna n'ali mwagaliza okubanga agenda kusomeramu. No graduating nga nonce. Anyway, let's go. Tuddeyo ku Bachelor yaffe. Link njitadde wano woba togiraba comment ogambe Marshall I don't say the link such that I paste it. Naye nga era mu description weri wano wansi. So twagala kugenda ku bachelors, woba wamaliriza bachelors ngoyagala kugenda bakugamba wano intakes ziri open. So osobola okujja wano eno n'olabako ebiseera ebisinga omuntu agenda gamba bannange sente mmeka requirements kansoke nze kulage. Requirements osobola okuzisomako naye ky'oba omanya omwana wa senior 6 oqualifyinga. Olina okubeera ne CV obulungi, olina okubeera ne motivation letter. Wonooba weetaaga obuyambi, I can help you. I myself, I can help you. Anyway, so kati abantu abasinga oli ayinza ogamba bannange sente mmeka biki sente ziizaawo omwaka naye nga waliwo ne financial support. Naye si mwenna nti bajja ba financial support nedda. Financial support abantu abasinga era osooka nabagamba tusooka ne tu-applying admission then tulyoka ne tufuna funding. Yes, oluusi bayinza okuwa fully funded olumu ne bakuwa partial scholarship. Naye kati abantu abasinga baneeno amwe baba bakuwako kahaafu. Yes, naye si mwenna. Anyway, so ejja kulaba accommodation, living cost, biki ebintu bwe bitu. Kati ekyebuuzibwa omunayuganda gamba nkola ntya nze kennyini ntandika ntya nsomera wa ngenda kikola ntya okwapulayinga. Let's go. Tugende mangu today waneno waggulu. Today wano waggulu wano batugambidde how to apply. Waliwo green newo wagenda kubawo green. Jangu ogire how to apply. Jangu waneno wansi saga nnyo video eno gikola mpanvu ate muluddewo ate biki tugenda wantu. So we are going to go here. Ojje wanene ebiseera ebisinga omuntu asobola ogamba application ebiseera ebimu omuntu waliwo kye bayita UCAS njagigamba kasa naye gundi yaabwe gye basinga nnyo ku applyingira ku luusi osobola okukozesa university yennyini oba no applyingira ku kasa. So university eno giraba ba offering ebintu bingi nnyo not only nursing oyinza okuba togyagala naye osobola okugira. So ebiseera ebisinga we bamaliriza kangeze applyinze wamala okuapplyinga wetugenda okujja ku application. So ogenda kugira wamala okuapplyinga bulungi application yo ne bagiraba bw'oba weetaaga interview they will contact you via email. Then womaliriza bajja kuwa kye bayita conditional or unconditional offer. Naye ffe Abannayuganda batuwa nnyo conditional offer.
conditional offer. Kubanga ebiseera ebisinga abantu abasinga mu applyinga nga temulina English proficiency. Then ne bakugamba onootuwa oluzungu nga tukuwa unconditional offer oba admission. Yes, so bwe bito bibiri era gwe kennyini osobola okusomako. Anyway, tuddeyo waggulu kubanga kyenjagala okubalaga mbadde sinakibalaga. Yes, so bw'obanga watchinga video eno nga togitegeera kigenda kubeerera kizibu nnyo. Tugenze how to apply for an undergraduate course. Yes, so wano waliwo UCASA application. Nze kino ekigambo nkisoma nga kasa. Simanyi gugenda kisoma otya. Anyway, so ogenda kujja wano eno osobola okulaba wano eno ne bakugamba wano international applicants bikoze bitya biki oba weetaaga visa. Ndowooza ffenna tukirabye naye kati essaawa zino tetwetaaga visa. Nedda twetaaga ku applyinga ne tuapplyinga ne tutambula. So tugenda kikola tutya? Tugenda kujja wano eno kwata wano wali application process. Jangu wano okwatewo. Wagenda kweggala. Naye ebiseera ebisinga wano mbadde just nkulaga wano waliwo how to apply through CASA. Ogenda kujja wano ogambe register. Registering. Naye already eno nze CASA nina abaana bange be nali na applyingirako ogenda kujja wano ogambe register. Oba okitegeera register. Naye kati nga nze already nina abaana bangi be nali applyingiddeko ko wano already kati already bintu byabwe mwebiri. Oba kitegede mwebiri mu system mwebiri. So ndowooza olaba era ono omwana namu applyingirako already bamuwa offer letter biki. So gwe you can apply for yourself or you can come to me nsobola oku applyingira. So kambaleke wano eno mbagaliza emisana oba ekiro ekirungi ky'onoolabiramu video oba naye musharingeko ku zino video kubanga ebiseera ebisinga mubanga temubisharinze nange sifunamu. Mba njagala nange oyambe okomentinge efune impression o likinge. So I love you all. May God bless you. I wish you wano tugamba toy. I wish you all good luck. Ciao.